before going ahead, few things. Who has given prelims this year? Prelims कोणी दिले यावर्षी? So all of you are freshers, isn't it? So what we need to do now, we'll understand how to prepare for the GS2. Now GS2, why we need to start as early as possible, because 80 to 90% of the questions for the GS2 हे current affairs based असतात. Most of the questions they are linked from the current affairs. So you need to do that first, because तुम्हाला जर काय static जर काय कळालं नाही, so what is the static syllabus, then you won't be able to understand the ongoing issues which are present in the current affairs. So how to link them? So what exactly has to be done for those topics? बरेच वेळेला असं असतं की काही टॉपिक्स आलेले असतात पण आपल्याला कळत नाही की हे मेन्सला रिलेव्हंट आहे की नाही. बरोबर आहे. बरेच वेळेला असं पण होतं की आपल्याला माहित आहे की हे मेन्सला विचारलं जाऊ शकतं, पण ह्याच्या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहित नसतात की याचं काय नेमकं करायला पाहिजे, किंवा ह्याच्यावरती प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो हेच आपल्याला कळत नाही, किंवा तो टॉपिकच ऑल टुगेदर कळत नाही. असं बरेच वेळेला इकॉनॉमिक्सच्या सेक्शन मध्ये होतं का की इकॉनॉमिक्स असं कोणतं तरी न्यूज आलेली आहे पण आपल्याला तो समजतच नाही न्यूज, असं होतं कधी? होतं. का बरं होतं? कारण आपलं स्टॅटिक सिलेबस कव्हर नाहीये. सो वेन एव्हर वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस UPSC, जनरली आय रिकमेंड, इवन टू माय मेंटीज ऑल्सो, आय रिकमेंड की start from your polity or economics. Why? Because you need to first understand the basics, then you will be able to link it to the current affairs. Fine. So first thing what you need to do, so whenever you are starting your preparation, so first thing you need to have your syllabus first. Syllabus काय हे समजून घ्या पहिल्यांदा, कारण syllabus जर माहित नसेल, you won't be able to understand what exactly is there or what exactly we have to read. मग तो current affairs असू दे किंवा स्टॅटिक सिलेबस असू दे. बेसिकली जर बघायला गेलं तर तुम्हाला असं जाणवेल की बरेचसे टॉपिक्स जे आहेत तर ते स्टॅटिक प्लस करंट अफेअर्स त्यांचे मिळून क्वेश्चन्स विचारले जातात. Now, if you see last year the question was asked with respect to the President of India, elections of the President of India and the elections for the President of France. Was the question asked? विचारला होता? ओके. बरेच जणांना माहित नसेल तर ठीक आहे, इट्स ओके, फाईन. But the questions were asked in this way. So compare and contrast the election system for the President of India and President of France. So what you need to do here, you need to understand the presidential system of India first. Why? Because you have to write that first. So can we say it is something related to static syllabus? आपण पॉलिटी मध्ये वाचतो का? लक्ष्मीकांत मध्ये वाचतो की भारताच्या राष्ट्रपतीचे जे काही इलेक्शन्स वगैरे होतात, निवडणूक प्रक्रिया जी आहे ते आपण लक्ष्मीकांत मध्ये वाचतो, कसं आहे काय, व्हॉट इज इलेक्ट्रल कॉलेज अँड ऑल दिस थिंग्स हे आपण वाचतो. सो वी नो द आर्टिकल्स ॲज वेल. जे काही आर्टिकल्स वगैरे आहेत हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात, पण हा कुठेतरी करंट अफेअर्सला लिंक आहे का? लिंक आहे. म्हणजे कुठं आहे तो? फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षाचे किंवा राष्ट्रपतीचे जे काही इलेक्शन सिस्टीम्स आहेत त्यांना कम्पेअर आणि कॉन्ट्रास्ट करा म्हटलं. कंपॅरिझन करून ह्याच्यामध्ये काय भिन्नता आहे किंवा डिफरन्सेस काय काय आहेत हे आपल्याला लिहायची गरज होती. मग हा प्रश्न का विचारला? कारण त्या वर्षी भारताच्या राष्ट्रपतीचे प्लस फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचे राष्ट्रपतीचे काय झाले होते, निवडणुकी एकाच वर्षी झाली होती. मग आपण एक प्रेडिक्ट करू शकतो की अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायची गरज आहे, एकतर सिलेबस माहित असणं अपेक्षित आहे, आणि सिलेबस माहित असताना थरोली सिलेबस वाचा पहिल्यांदा. कारण प्रिलिम्सला तर काही सिलेबस नाहीये. आहे का प्रिलिम्सला सिलेबस? एका वाक्यामध्ये सिलेबस सांगितलेला आहे युपीएससीनं, पण त्याचा एका वाक्यामध्ये सिलेबस काय करणार तुम्ही? जनरली आपल्याला कळत नाही की एका वाक्यामध्ये सिलेबस कसा समजून घ्यायचा. प्रिलिम्स चे प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स वाचल्यानंतर आपल्याला एक अंदाज येऊ शकतो की हे सिलेबसला आहे. जनरली तुमचं लक्ष्मीकांत आहे त्या दृष्टिकोनातून लिहिलेलं आहे, बट बेसिकली यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम दॅट. फाईन. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द सिलेबस. सिलेबस मध्ये जर बघायला गेलं तर तुम्हाला so first is the your constitution and polity, so which is nothing but your लक्ष्मीकांत. आता लक्ष्मीकांत मधला बराचसा पार्ट तुमचा तुम्ही ह्याला पण यूज करू शकता. कशाला? गव्हर्नन्स मध्ये. So it may be with respect to some of the constitutional bodies, it may be with respect to some of the legislative activities and all these things. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुठं करायच्या? गव्हर्नन्स मध्ये पण करायचे, किंवा गव्हर्नरचे रोल्स असतील किंवा इंटरस्टेट रिलेशन्स असतील, सेंटर स्टेट रिलेशन्स असतील, तर ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय केलं जातं? प्रश्न विचारले जातात. सो पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन अँड देन द सेकंड पार्ट इज द
governance. So it is the governance. So first thing what you need to do, अंडरस्टँड द सिलेबस. सिलेबस मध्ये नेमकं काय विचारलेलं त्यांनी. सो फर्स्ट टॉपिक जर काय घेतला तुम्ही ह्याच्यामध्ये मेन्सचा, सो इट सेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय होतं. सो विच इज द बेसिकली फर्स्ट टॉपिक ऑफ युअर लक्ष्मीकांत. ह्याच्यामध्ये जर बघायला गेला तर पहिला जो टॉपिक आहे हिस्टॉरिकल अंडरपिनिंग, इव्होल्युशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकंट, प्रोव्हिजन्स आणि बेसिक स्ट्रक्चर हे सांगितलेलं आहे. बरोबर. मग हेच टॉपिक तुम्ही लक्ष्मीकांत मधून करू शकता का? आहेत का हे टॉपिक? अमेंडमेंट सांगितलेले आहेत. येस. सो दे हॅव गिव्हन सम बेसिक स्ट्रक्चर सांगितलेलं आहे. येस. So they have given the basic structure as well as the historical underpinning, isn't it? So you need to understand that the first, what is the syllabus and how it is linked to the your what we read actually. की लक्ष्मीकांत मधून काय वाचायचंय काय नाही किंवा करंट अफेअर्स मधून काय वाचायचंय हे समजून घ्या पहिल्यांदा. आणि हे समजून घेण्यासाठी अजून एक गोष्ट आपल्याला करायची आहे ती म्हणजे PYQs. सो बेसिकली एकदा सिलेबस कळाला, once you understand the syllabus, go through the PYQs. So when you see the PYQs, you have to divide the PYQs again according to the sections. Sections मधून जावा. म्हणजे काय पॉलिटी अँड कॉन्स्टिट्यूशनला काय कुठले टॉपिक विचारलेत किंवा कोणते प्रश्न विचारलेले आहेत ते बघा, किंवा गव्हर्नन्स मध्ये कोणते प्रश्न विचारलेले आहेत. सो देन सी द सोशल जस्टिस अँड देन इंटरनॅशनल रिलेशन्स. मग हे तुम्ही जेव्हा असं डिवाइड करता तेव्हा तुमचा प्रॉपरली अभ्यास होतो. त्याशिवाय तुम्हाला अभ्यासचं स्ट्रक्चरिंग कळणार नाही की कसं करायचं आहे किंवा करंट अफेअर्स मधल्या गोष्टी कशा लिंक करायच्या. ठीक आहे. So if you see this polity and the constitution, so first thing, the basic structure is the question has been asked on the basic structure. See the themes. I have picked up these themes. So these are nothing but the themes which are asked by UPSC in the last year, and on which basically UPSC will be asking the questions again and again. So you need to understand that. मग आता बेसिक स्ट्रक्चर असेल किंवा अजून कोणते जर टॉपिक्स असतील, ज्युडिशियरी. Now basic structure, if you see the basic structure, the question can be asked how the basic structure has helped to maintain the checks and balances. See, for example, the checks and balances. So if you see here, so you can link the basic structure to the checks and balances. So in the checks and balances, you need to understand the legislature, executive, and the judiciary, isn't it? So all these three, we can say different organs of the, you can say, of our constitution, of our polity. These act as a checks and balance against each another. Yes. करतात का ते checks and balance? So you need to understand that. And again, how the basic structure, it is acting as the checks and balances with respect to different acts of the legislative as well as the executive. Yes. So basically त्या गोष्टी बघा. आणि ह्याच्यामध्ये मग गरज काय लागते आपल्याला की हा एक क्वेश्चन झाला, ह्याच्यावरती अजून कसल्या प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो व्हॉट इज द इव्होल्युशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडिया. सो हाऊ द बेसिक स्ट्रक्चर हॅज बीन इव्हॉल्व्ड इन इंडिया. सो यू नीड टू गिव्ह सम certain case studies here, laws or the Supreme Court judgments. Yes. So what are the different judgments given by the Supreme Court with respect to the basic structure? कोणकोणते केसेस आहेत with respect to basic structure किंवा इव्होल्युशन कसं होत आलेलं आहे याचं. So Keshavananda Bharati is the case where Supreme Court has told that the basic structure, it has said about the basic structure. But before the Keshavananda Bharati case, you need to know the different cases again. So which are those cases? Golaknath case. Before to that, we have the Shankari Prasad case. Golaknath case we have, isn't it? So you have Keshavananda Bharati case. Then again you have Minerva Mills case. Indira Gandhi case is there again. So you need to understand this, how it has been evolved. How it has been evolved. वामनराव केस अगेन आहे. म्हणजे हे सगळे जे केसेस आहेत हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. फाईन. सो अगेन द ज्युडिशियरी इज द सेकंड थीम. सो पिक अप द थीम्स आणि त्या थीम बेस्ड अभ्यास करा तुम्ही. Can you just unmute yourself, please? Right, thank you. So pick up the first themes. So first theme is the basic structure on which the UPSC will be asking the questions again and again. Second is the judiciary. So with respect to the judiciary, again, the UPSC can ask various dimensions. So you can say what is the role and functions of the judiciary in India. Say, for example, how the judiciary will be protecting the rights of the people or the citizens of India. Yes. Or the UPSC can ask the questions with respect to the issues with respect to the judiciary. So what are the different issues with respect to the judiciary in India? So different issues you can say. So, or the questions can be asked with respect to the new technologies which are emerged with the
judiciary? Yes, or there might be the question on the All India Judicial Services. I got All India Judicial Services. Is it in news? All India Judicial Services? इंडियामध्ये आहे का असं काही ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस आहे? Do we have all India judicial services? No. No. Yeah, we don't have all India judicial Each state services. has its separate judiciary services. Yeah, state has its own, but all India judicial services we don't have. Just like UPSC or the civil service examinations, all India services, we don't have all India judicial services. So basically, it has been recommended by Law Commission of India to come out with the All India Judicial Services. But you need to understand why this All India Judicial Services is necessary in India, or you can say how it can help to overcome the challenges which are faced by the judiciary. But what can be the problems arising with respect to this? And so for that, again, you need to give some of the way forward, or you need to give some of the suggestions. So what you're doing, you're covering all the dimensions of one particular thing. So anything can be asked. And if in the news something has been coming out with respect to the judiciary, you can link this topic to the judiciary. Yes? Yes. तर हे समजून घ्यायचं आपल्याला की हे ह्या कशा गोष्टी होत आहेत किंवा स्टॅटिक काय आहे याचं आणि ह्याचं करंट अफेअर्स मध्ये काय रिलेव्हन्स आहे किंवा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की आता ई कोर्ट्स ऑर द लाईव्ह प्रोसिडिंग्स ऑफ द कोर्ट लाईव्ह प्रोसिडिंग केलं का आपण इंडियामध्ये गुजरातमध्ये पहिल्यांदा आपण ट्रायल घेतलं होतं की लाईव्ह प्रोसिडिंग्स दाखवायचे बट व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द लाईव्ह प्रोसिडिंग्स इन इंडिया और व्हॉट आर द चॅलेंजेस विच आर अरायझिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लाईव्ह प्रोसिडिंग्स और व्हॉट कॅन बी द मेजर्स टू ओव्हरकम दोज चॅलेंजेस तर ह्या गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायच्या Fine. So you need to have that understanding. Next, the question are asked always on the local self-government. You have one topic again in the local self-government. In your syllabus, it is mentioned. But with respect to the local self-government, always it will be asking some of the questions. So you have to link it how the local self-government is, we can say, related to the different dimensions. Say, for example, how local self-government, it is necessary for the development of the women. How it is empowering the women? Can we relate that? असं म्हणू शकतो का की लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट वुमेनचं एम्पॉवरमेंट करतं? But you need to understand how it is empowering. So the question can be asked again, how the local self-government, it is empowering the marginalized sections of the society. SC, ST, आहे का? Yes. So again, understand how it is necessary for the rural development. So how local self-government can be a tool for the development of the rural areas in India. Or you can say with respect to the decentralization of the power. So how the decentralization of the power has taken place in India. It is a federal structure. If you see center and the state we have, but the third organ we can say, or the third level in the federal system. So it is a local self-government, but how it has helped in the decentralization of the power between the state and the local self-government, or how it can be a tool for the development of the rural areas. Fine. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण करतोय की आता सध्याच्याला की ह्याचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत वेगवेगळे त्या टॉपिक तो थीम घेतला आपण त्या थीमच्या रिलेटेड जे काही टॉपिक्स आहेत ते उचलतोय आणि ह्याच्यावरती प्रिपरेशन करतोय. बिकॉज वन्स यू स्टार्ट टू प्रिपेअर इन दिस वे द क्वेश्चन्स कॅन बी टॅकल्ड इन द मेन्स. जरी आपण ते कुठं वाचलं नसलं, जनरली बऱ्याच वेळेला असं प्रश्न असतात की ज्याच्याबद्दल आपण स्पेसिफिकली वाचलेलं नाहीये तरी सुद्धा ते प्रश्न विचारले जातात. तर तरी सुद्धा त्या ह्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात आणि आपलं जे काही ओव्हरऑल नॉलेज आहे ते आपल्याला काय करायचं तिथं पूर्णपणे जे काही आपण वाचलेलं आहे प्रत्येक सब्जेक्ट मधलं ते सगळं आणून तिथं आर्टिक्युलेट करायचंय. सो वी नीड टू आर्टिक्युलेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. So you can't isolate one particular subject with respect to polity. So polity फक्त हे करायचं नाही आपल्याला. But how this polity is related to something, economics, how it is related to society again. So you need to understand that. Once you start to understand that, it will be very easy to articulate your thoughts. Because the dimensions you have to cover in a different perspectives. So again, rural development or industrial development with respect to the, so what are the provisions given in the constitution with respect to the
development of cooperative sectors. So we find cooperative, it is a economic subject, economic topic, isn't it? But this is linked to somewhere with respect to the constitutional provisions. So what are the constitutional provisions with respect to the cooperative sector in India? DPSPs. So which is that amendment? Start with the Amendment Act. So which was that Amendment Act? It was the 97th Amendment Act, isn't it? So what are the different articles with respect to that? In the DPSPs, which was the article? Cooperative सहकार क्षेत्रासाठी कोणता आर्टिकल आहे आपल्याकडे? 43B. It is the 43B. Again, fundamental right आहे का? मूलभूत हक्क आहे का तो कोऑपरेटिव्ह एस्टॅब्लिश करण्यासाठी? असोसिएशन आर्टिकल 19. इट इज द आर्टिकल 19. मग कोणता पार्ट इन्सर्ट केला होता का आपण 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट नी? व्हॉट इज 9B? Fine. So what you are doing here, you are linking the topics to the different subjects again. So articulation of the thoughts becomes very easy here. Fine. So next, if you see the parliament or the legislation, so what you need to do here? So take the parliament topic from the Lakshmikant itself. So start preparing on each and every point. So static syllabus or static points can be asked. I think so last year there was a question on what are the roles of the chairman of the Lok Sabha or the vice president, something on the roles and functions of the vice president of India. So it is from the your vice president, you have again a separate topic, but again some of the roles and functions are given under the parliament as he is the chairman of the Rajya Sabha. Yes, so you need to write both the things. As a vice president, what powers and roles he has, and as a chairman of Rajya Sabha, what roles and functions he has, isn't it? So those things, parliament and legislature. So that now the question can be asked, what is happening in Maharashtra right now? It is the political instability. राजकीय अस्थिरता आहे महाराष्ट्रामध्ये. चालू ठीक आहे. मग आपण ह्याच्यामध्ये कुठेतरी म्हणू शकतो का की जो काही तुमचा अपोजिशन पार्टीचा जो रोल आहे तो कमी होत चाललेला आहे? So can a question be framed on this? What is the importance of the opposition party in the parliament or the state legislature? मी काही करत नाही याच्यामध्ये, काय प्रश्न तयार करत नाही, फक्त प्रश्न कसे येऊ शकतात हे सांगतोय तुम्हाला. आता टॉपिक आहे काहीतरी इश्यू होतोय महाराष्ट्रामध्ये, काहीतरी इश्यू होतोय कुठल्या तरी वेगळ्या स्टेटमध्ये, पण तो आपण कुठे लिंक करतोय? आपल्या सिलेबसला. पार्लमेंट मधून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, लेजिस्लेचर वरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, स्टेट असेंब्ली वरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, पण कशा प्रकारे लिंक करायचं आहे करंट अफेअर्स किंवा कसं प्रिपेअर करायचं आहे हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. मग आपण काय केलं आता? पार्लमेंट घेतलं, लेजिस्लेचर घेतलं, काय होऊ शकतं, कसे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा ह्याचे अजून डायमेन्शन्स काय काय आहेत? आता बघा, पार्लमेंटमध्ये काय होतं इश्यू? देयर इज ऑलवेज द डिस्टर्बन्सेस. डिस्टर्बन्सेस आहेत का आता पार्लमेंटमध्ये? काय होतंय सारखं? अपोजिशन पार्टी दंगा करते, पार्लमेंट तुमचं फंक्शनिंग करत नाहीये, ऍडजर्नमेंट होते ना, ऍडजर्नमेंट. सो अगेन अँड अगेन द पार्लमेंट हॅज बिकम adjourned. कशामुळे? Because of the different political parties, they are conflicts, so they are raising the voice against some of the issues. तर ह्याच्यामध्ये आता प्रश्न विचारला जाऊ शकतो का? What are the reasons for reducing efficiency of the parliament? होऊ शकतं? थंडी वाजते का? बंद करायचे AC? दूसरा थंडी वाजत असेल इकडे बसा. It's okay. Huh? So what are the reasons for reducing the efficiency of the parliament? Can the question be asked? Yes. Can the question be asked on the ordinances? Because many a times we see that questions are being asked on the ordinances, or many instances are there where the ordinance route is being used to implement some of the bills and acts or some of the provisions. Yes. मग हे बरोबर आहे का ordinance route प्रत्येक टाइमाला? No, isn't it? कारण का तुमचं डिस्कशन होत नाही, ह्याच्यावरती वोटिंग होत नाही, isn't it? So it goes against the democratic principle.
इजंट इट? सो जर काय अशी जर गोष्टी होत असतील तर ह्याला लिंक करायचं मेन्सला आपल्या किंवा सिलेबसला आणि ह्याच्यावरती एक प्रिपरेशन करायचं की ऑर्डिनन्स रूट का महत्वाचं आहे. सो बिफोर डुईंग द इम्पॉर्टन्स, फर्स्ट सी व्हॉट इज ऑर्डिनन्स, हु हॅज द पॉवर, विच इज द आर्टिकल फर्स्ट. पहिल्यांदा हे करा आणि ह्याच्यानंतर बघा की ह्याच्यामध्ये करंट कॉन्टेक्स्ट काय आहे किंवा सध्याच्याला कोणकोणते असे बिल्स असतील किंवा ऍक्ट्स असतील जे ऑर्डिनन्स रूट न इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. देन यू स्टार्ट विथ द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ऑर द सिग्निफिकन्स ऑफ द ऑर्डिनन्स. आता सिग्निफिकन्स सांगितलं किंवा महत्व सांगितलं ऑर्डिनन्सचं. ऑर्डिनन्स म्हणजे काय मराठीमध्ये? अध्यादेश काढतो आपण, बरोबर आहे. मग तो अध्यादेशाचे महत्व काय पहिल्यांदा हे समजून घ्या. पण ह्याचे इश्यूज किंवा चॅलेंजेस मग समजून घ्या. सो व्हॉट आर द चॅलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनन्स, प्रत्येक वेळेला हे करण्याचं. आणि मग खाली मग शेवटी काहीतरी मेजर्स असणं अपेक्षित आहे. मग ते मेजर्स लिहा. मग ते मेजर्स वगैरे कुठून घ्यायचे हे सांगेल मी. किंवा मग बिल्स आणि ऍक्ट्स वरती प्रश्न येतात. आता पार्लमेंटमध्ये बिल्स असतात, ऍक्ट्स असतात, ह्याच्यावरती प्रश्न येतात का? आता महत्वाचे बिल. आता पार्लमेंटचं सेशन चालू आहे सेशन. Yes, monsoon session is going on. So which are the bills which have been brought in the parliament? कोणते बिल्स आणलेत? फॉरेस्ट ऍक्ट, isn't it? अमेंड केला. येस. अजून कोणता ऍक्ट अमेंड केला? नॅशनल, येस, द सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍक्ट ना, विथ रिस्पेक्ट टू द, सो इट इज अ इश्यू बिटवीन द सेंटर अँड द स्टेट, or you can say the center and the New Delhi. Issue आहे का हा? Yes. So the question can be asked on this. Already the question has been asked with respect to the tussle between the governor and the state legislature. I think so 2-3 years back the question was asked. 2018 I think so. 2018 ला हा क्वेश्चन विचारला होता. दिल्लीचा आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यातला वाद विचारला होता. याच्यावरती प्रश्न विचारले होते. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड. कोणता तरी बिल आहे. सो से फॉर एक्झाम्पल नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल ह्याच्यावरती काय आहे का करंट मध्ये आता सध्याच्याला? नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल काय आहे माहित नाही, आम्ही वाचत नाही पेपर. असं काय आहे का करंट मध्ये होता आता? नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल वाचून घ्या एकदा. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल. पण हे बिल का महत्वाचं आहे? सो द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द बिल, व्हाय इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. और युनिफॉर्म सिव्हिल कोड वरती जर काहीतरी रिपोर्ट आला असेल किंवा पार्लमेंटने जर काय सांगितलं असेल तर त्यावरती, किंवा डाटा जो आपण प्रोव्हाइड करतो NSSO ला वगैरे जो काही डाटा वगैरे प्रोव्हाइड करतो ह्याच्यावरती आता एक स्टँडिंग कमिटी असणार आहे टू रेक्टिफाय ऑल दोज डाटा, स्टॅटिस्टिकल डाटा. मग याचं महत्व काय असणार आहे? So it is with respect to the parliament and the legislature what we are talking about. So what are the provisions, what is its significance, what will be its challenges and issues, or what will be the way forward. So this kind of questions can be asked in GS3 as well, because forest act it is again environment topic. Yes, environment topic आहे, पण आपण इथं GS2 ला पण वाचतोय का? हो. So never say that हा टॉपिक GS3 चा आहे आणि GS2 मध्ये याचा रिलेव्हन्स नाही. तर क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड. ठीक आहे. कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज प्रत्येक वर्षी एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी विचारली जाते. एव्हरी टाइम आयदर इट मे बी कॉन्स्टिट्युशनल ऑर नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी प्रत्येक वर्षी विचारली जाते. मागच्या वर्षी बघा फॉर ओबीसी, नॅशनल कमिशन फॉर ओबीसी, ह्याच्या अगोदर SC ला विचारलं होतं, नॅशनल कमिशन फॉर SCs. ह्याच्या अगोदर ह्युमन राईट्स कमिशनला विचारलं होतं, नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन. एकदा कमिशन फॉर द वुमेन, नॅशनल कमिशन फॉर द वुमेन, ह्याच्यावरती प्रश्न विचारले होते. सो व्हॉट दे आर डुईंग, फायनान्स कमिशन वरती प्रश्न विचारले होते, कॅग वरती प्रश्न विचारलेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण बघतोय काय की वेगवेगळे जे काही कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत प्रत्येक वर्षी ह्याच्यावरती एक प्रश्न विचारलाय प्रत्येक वर्षी. मग ह्याच्यामध्ये पण सेम गोष्टी करायच्या आहेत आपल्याला. जर काही करंट अफेअर्स मध्ये गोष्टी असतील इट कॅन बी आस्क्ड. सो विथ रिस्पेक्ट टू द ED, व्हॉट इज ED? एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो व्हॉट इज इट्स रोल? मेन फंक्शन काय आहे? PMLA, Prevention of Money Laundering Act. So the main work of this ED is to implement Prevention of Money Laundering Act. That means money laundering ह्याला थांबवायचं आहे. प्लस जे काही बाकीच्या गोष्टी आहेत रिलेटेड, फेरा बेरा जे काही गोष्टी आहेत तर ह्यांच्यावरती ओव्हरथ्रो करायचंय. मग हे जे गोष्टी आहेत हे कुठेतरी आपल्याला
महत्वाचे आहेत मेन साठी, पण आता ईडी वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो व्हॉट आर द फंक्शन्स अँड रोल्स ऑफ ईडी विचारला जाऊ शकतो. So the question can be asked, what are the roles, functions, how it has been established, and all these things can be asked in the mains. Can be asked in the mains. So you need to understand constitutional bodies astil or non-constitutional bodies astil or other bodies are there which can be asked in the mains, but they are related to somewhere for the in the current affairs. So 16th Finance Commission, right now the 16th Finance Commission is going on. Established झाली का? नाही. मुदत वाढ दिली, but what will be the challenges of the 16th Finance Commission? Already it is in news. What will be the challenges of the 16th Finance Commission? It is already in news, so you need to understand that issue again. मग त्या गोष्टी परत बघा. ठीक आहे. Then again, if you see the checks and balances, already we have discussed checks and balances काय असतात, or what is the role of the executive, what is the role of the legislative, or what is the role of the judiciary to maintain the checks and balances. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. ह्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी करायच्या जर काही करंट अफेअर्स मध्ये असतील किंवा स्टॅटिक सिलेबस मध्ये. सो इन द स्टॅटिक सिलेबस यू नीड टू अंडरस्टँड फॉर द चेक्स अँड बॅलन्सेस एक्झिक्युटिव्ह कडे कोणते पॉवर्स असतात किंवा लेजिस्लेचर कडे कोणते पॉवर असतात, लेजिस्लेटिव्ह कडे कोणते पॉवर्स असतात. सो व्हॉट आर द डिफरंट टूल्स विच कॅन बी युज्ड फॉर द बाय द लेजिस्लेटिव्ह टू मेक युअर एक्झिक्युटिव्ह अकाउंटेबल. कोणकोणते टूल्स आहेत त्यांच्याकडे? Question hour, one is question hour. Again, impeachment, motions, passing of the motions. Again, कोणकोणते प्रकारचे मोशन्स आहेत? नो कॉन्फिडन्स मोशन. अगेन, प्रिव्हिलेज मोशन. यस. त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला की ह्या गोष्टी बघायच्या आहेत की मेन्सला कशा प्रकारे क्वेश्चन विचारतात आणि ह्याच्यासाठी पीवायक्यूज खूप महत्वाचे. ठीक आहे. मग चेक्स अँड बॅलन्सेस करण्यासाठी कोणकोणते टूल्स आहेत समजून घ्या ते पहिल्यांदा. मग हे टूल्स आहेत. कॅगचा रिपोर्ट आहे का? आहे. कॅगचा रिपोर्ट आहे का? यूज करू शकते का कॅगचा रिपोर्ट लेजिस्लेटिव्ह तुमचे? येस. सो दॅट कॅन बी युज्ड ॲज अ टूल टू क्वेश्चन द गव्हर्नमेंट, टू क्वेश्चन द एक्झिक्युटिव्ह. येस. येस. फायनान्स कमिशनचं काय क्वेश्चन असू शकते की फिस्कल फेडरलिझम कसं इम्प्लिमेंट करतो. So see the keywords, how the question are being asked. So the direct questions are not being asked. So what you need to do, you need to analyze the topic. You need to analyze the topic. Fine. So comparison of the constitution already we have discussed. If something is happening in other countries, it is with respect to that constitutional part. You need to link it with the Indian part. So say for example 2024 मध्ये US मध्ये आता इलेक्शन्स आहेत. US मध्ये इलेक्शन्स आहेत. So can a question be asked on the election system between India and USA comparison? कारण का 2024 मध्ये अमेरिकामध्ये इलेक्शन्स होणार आहेत. यू नीड टू नो दॅट. येस. सी दॅट अगेन. तर ह्या गोष्टी लिंक करा थोड्याशा. अजून कुठेतरी झालं, टर्कीमध्ये होतंय, इस्रायलमध्ये होतंय, ऑस्ट्रेलियामध्ये जर काही गोष्टी होत आहेत किंवा कोणते तरी इश्यूज होतात. आता ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशनच्या म्हणजे ह्या रिलेटेड नाही राहिलं, प्रेसिडेंट वगैरे ह्या तीन गोष्टी. आता क्वेश्चन असा पण विचारला होता की ज्युडिशियरी ऑफ इंडिया अँड द युके. इंडिया युके आणि इंडियन ज्युडिशियरी अँड द युके ज्युडिशियरी. आता युके ज्युडिशियरी वरती प्रश्न काय विचारले होते? करंट मध्ये काय होतं का तेव्हा? काय होतं? एक्स्ट्राडिक्शन. मल्ल्या विल्ल्या ह्यांना पाठवा म्हणत होते ना भारतामध्ये, आणि केस कुठे चालू होती? युके मध्ये. So how see the UPSC is linking the topics, how the UPSC is linking the topics and how it is framing the questions. Fine. So again, justice. What do you understand by justice? Equally. Okay, fine. Fair treatment. Fair treatment, we can say. So what are the different types of justice been given by Constitution?
So it comes under economic justice. So it is the social, political, as well as economic justice, isn't it? So can a question be framed how the social justice is been fulfilled by the Constitution of India? Yes. So what are the provisions with respect to the social justice? सामाजिक न्याय हे फुलफिल करण्यासाठी आपल्या संविधानामध्ये कोणकोणत्या तरतुदी आहेत? Yes, affirmative actions. So where the affirmative actions are been mentioned? DPSPs, economic justice, so political justice, fundamental rights, as well as the elections part. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे मेन्शन केलेल्या आहेत तुमच्या ह्याच्यामध्ये? पण हे समजून घ्या पहिला, जस्टिस कुठे मेन्शन केलंय? तुमच्या प्रिएम्बल मध्ये, प्रस्तावनेमध्ये, बरोबर आहे. न्याय हे तुमच्या प्रस्तावनामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. बट हे समजून घ्या की हे कुठं कुठं कॉन्स्टिट्यूशनच्या कोणत्या कोणत्या पार्ट मध्ये ह्या गोष्टी मेन्शन आहेत. मग ह्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, हाऊ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया fulfills or provides the social justice to the citizens of India, or how it is providing justice to the citizens of India. So justice म्हटलं की मग ह्या तीन गोष्टी तुम्हाला लिहायची गरज आहे. So it is the political justice, social justice and economic justice. Constitutional morality. प्रश्न विचारला constitutional morality होते. Yes, the question has been asked on the constitutional morality. Changes to be made in the constitution, to the constitution. So you need to understand the amendments here. Amendments. कोणता amendment महत्वाचा आहे? Or the articles you can say. Articles to the amendments. Amendments and the articles you need to understand. 370 article काढला होता. Was the question asked? Yes. Can a question be asked on 97th Constitutional Amendment Act? NJAC काढून टाकला. Yes. प्रश्न विचारला जाऊ शकतो का? कदाचित विचारला सुद्धा आपण. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघतोय का की आपण जे काही चेंजेस करतात कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट असतील किंवा आर्टिकल्स असतील, जर काही हे करंट मध्ये असेल तर ते बघून घ्या की हाऊ इट इज इम्पॅक्टिंग, किंवा हे काम महत्वाचं होतं तर ह्याचा इम्पॅक्ट काय झाला. सो वेन एव्हर वी से द इम्पॅक्ट, इट इज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. त्याचा परिणाम जेव्हा म्हणतो तर तो चांगल्या दृष्टिकोनातून परिणाम होतो आणि वाईट दृष्टिकोनातून सुद्धा परिणाम होतो. तर इम्पॅक्ट म्हटलं की आपण काय बघतो, पहिला निगेटिव्ह बाजू काय, पॉझिटिव्ह कधी विचारच नाही करत. येतं की डोक्यात पहिल्यांदा हे? मला वाटतं सगळ्यांच्याच मनात येत असेल इम्पॅक्ट म्हणले की निगेटिव्ह थिंग. बट हॅव यू थॉट अबाउट द पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑल्सो? येस. सो बोथ द थिंग्स यू हॅव टू से. सो व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट? बघून घ्या. 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट, त्या गोष्टी बघून घ्या. आणि चॅलेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. मग कॉन्स्टिट्यूशनला चॅलेंजेस होणारे गोष्टी कोणकोणत्या आहेत? Ordinance, use of again and again the ordinance, it is a challenge to the constitution again. Yes, so you need to understand what are the challenges to the constitution. Challenge म्हणजे काय आहे की कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे काय मेन्शन आहे ह्याच्या विरोधात जाणं किंवा त्याला काहीतरी ते रूल्स अँड रेग्युलेशन कुठेतरी मोडून ते इम्प्लिमेंट करणं, ह्याला म्हणजे चॅलेंजेस म्हणतो. मग ह्या गोष्टी समजून घ्यायची गरज आहे. फाईन. सो अमेंडमेंट्स अँड आर्टिकल्स यू हॅव टू सी. सो this is nothing but the amendments and the articles. कोणतं तरी आता आर्टिकल इन्सर्ट केलं तर त्या आर्टिकलचं काय महत्व असणार आहे? कोणतं तरी आर्टिकल काढून टाकलं तर ते बघून घ्या काय महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये. मग ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट करायची आपल्याला, याचे नोट्स प्रिपेअर करताना खूप क्रिस्प आणि कन्साइज नोट्स करायचे. क्रिस्प आणि कन्साइज नोट्स. मग ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट ह्याची एक नोट्स बनवायची. म्हणजे प्रत्येक टॉपिक वाईज टॉपिक तुम्ही एक नोट्स बनवा. अमेंडमेंट ऍक्ट कोणते आहेत आणि हे झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट्स काय काय. सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट जे आहेत ते फक्त लक्ष्मीकांत मधून घेऊ नका, तर जे काही तुमचे लँडमार्क जजमेंट्स आपल्या न्यूज मध्ये पण येतात त्याच्याबद्दल बघा. किंवा अजून कोणते जर असतील, समजा की आता मागच्या वर्षी प्रश्न विचारला होता कॉन्स्टिट्युशनलिझम इन एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स, विचारलं होतं. कॉन्स्टिट्युशनलिझम आणि एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्सला लिंक करून एक प्रश्न विचारला होता. तर ते बघून या की नेमकं सुप्रीम कोर्टनं एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्शन करण्यासाठी कोणकोणत्या केसेसमध्ये काय काय सांगितलं होतं, कोणकोणत्या केसेसमध्ये काय काय सांगितलं होतं. से फॉर एक्झाम्पल गंगाला काय सांगितलेलं आहे आता, इट इज अ लिव्हिंग एंटाइटी. गंगा यमुना रिव्हर्स, दे आर द लिव्हिंग एंटाइटी. Why this judgment has been given by the Supreme Court? That it is related to the protection of the environment. सांगितलेलं आहे का प्रोटेक्शन आहे एन्व्हायरमेंटला?
Yes. So see the different committees, commissions, or the landmark judgment. Police reforms वरती प्रश्न आला. So which is the case which is related to police commission? प्रकाश सिंग. सेक्शुअल व्हायलन्स साठी कोणते गाइडलाइन्स आहेत? विशाखा गाइडलाइन्स. विशाखा guidelines. So these are the different judgments which are been given by the Supreme Court. So you need to understand the different judgments आणि त्याला कुठेतरी इथं लिंक करायचं. कोणते टॉपिक्स बघायचे आपल्याला. ठीक आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये अजून काहीतरी गोष्टी महत्त्वाच्या करायच्या आहेत. सो व्हेन वी से दिस आर द इश्यूज और दीज आर द टॉपिक्स व्हॉट वी नीड टू डू. सो नाउ अंडरस्टँड दॅट कुठेतरी आपल्याला काहीतरी एक्झाम्पल्स मेन्शन करायची गरज लागते. काय आपण वेग लिव्ह करतो का? नाही. इज इट? सो whenever you are writing, whenever you are reading the constitution or the polity, make a notes of important articles. Constitution Amendment Act. Yes. Supreme Court judgments. You have to make a notes of this. Some of the data and facts. डाटा अँड फॅक्ट्स म्हणजे काय? सुप्रीम कोर्ट मध्ये किंवा इंडियन ज्युडिशरी मध्ये किती केसेस पेंडिंग आहेत किंवा 1 मिलियन किंवा 1 लाख लोकांच्या मागे किंवा 1 मिलियन लोकांच्या मागे किती जजेस आहेत इंडियामध्ये. तर हे बघून घ्या. सो इट इज अ डाटा, समथिंग कॉल्ड एज द डाटा इन द फॅक्ट्स. किंवा हे झालं की एक्झाम्पल्स करून घ्या थोडेसे. एक्झाम्पल्स अँड केस स्टडीज. ठीक आहे. समजतंय ना? काय डाऊट्स आहेत? अजून एक ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, जेव्हा हे प्रॉब्लेम्स आपण सांगतोय की कोणत्याही क्वेश्चन मध्ये प्रॉब्लेम चॅलेंजेस सांगतोय, बाय डिफॉल्ट आपल्याला वे फॉरवर्ड लिहायची गरज लागते का? कारण फक्त चॅलेंजेस लिहून नाही चालत, आपल्याला काहीतरी प्रोव्हिजन्स लिहायची गरज लागते. सजेशन्स, यू हॅव टू प्रोव्हाइड सम सजेशन्स और वे फॉरवर्ड और मेजर्स. मग आता हे कुठून घेणार आपण? से फॉर एक्झाम्पल सेंट्रल स्टेट रिलेशन आला असेल, यू हॅव सेकंड ARC. Yes, your second ARC, your Sarkaria Commission, you have Panchi Commission. Yes. So what are the recommendations been given by this different commissions, committees? ते ह्याची नोट्स घ्या. आता हे काही सगळं वाचायची गरज नाही तुम्हाला. म्हणजे सेकंड ARC इतकं मोठं बल्की टॉपिक आहे किंवा बल्की डॉक्युमेंट आहे तर ते वाचायचं नाही. कोणत्या तरी क्लासनं, कोणत्या तरी टॉपर्सनं काय केलेलं आहे ऑलरेडी ते करून ठेवलेलं आहे. ते घ्या आणि ते वाचा टॉपिक वाईज. गव्हर्नरचा इश्यू आला असेल, गव्हर्नर बद्दल बघून घ्या की काय काय रिकमेंडेशन सांगितलेले आहेत सरकार या कमिशनने किंवा सेकंड ARC काय सांगितलेत का ते बघून घ्या. करप्शन कंट्रोल करण्यासाठी सेकंड ARC काय सांगितले होते, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट हे करण्यासाठी सेकंड ARC काय सांगितले होते. आणि जेव्हा तुम्ही स्पेसिफिकली मेन्शन करता अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC, असं करू नका अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC, राईट. अकॉर्डिंग टू द सेकंड ARC रिपोर्ट, दिस त्या रिपोर्टचं नाव लिहा आणि मग सजेशन्स प्रोव्हाइड करा. कारण हे लिहिणं खूप महत्वाचं आहे. जे काय तुमचे हे सजेशन्स आहेत, मेजर्स आहेत किंवा सेकंड ARC आहे, फॅक्ट्स आहेत, ह्या त्या गोष्टी आहेत ना, हे खूप लिहिणं महत्वाचं आहे. कारण ह्याच्यामुळं तुम्हाला काय येते, तुमच्या आन्सरला ऑथेंटिसिटी येते. फाईन, अंडरस्टँडिंग? काही डाऊट्स ह्याच्यामध्ये? आता ह्याच्यामध्ये अजून एक 2 गोष्टी करायच्या, 2 वेबसाईट फॉलो करायचे. PRS इंडिया कोणी ऐकले? PRS, येस, लेजिस्लेटिव्ह, PRS इंडिया लेजिस्लेटिव्ह ऐकले? तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे काय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये जे काय पार्लमेंटमध्ये इश्यूज चालू आहेत किंवा वेगवेगळे इश्यूज चालू आहेत, पॉलिसीज आहेत गव्हर्नमेंटचे ऍक्ट्स आहेत, बिल्स आहेत, ह्यांचं काही अनालिसिस केलं जातं. एखादा बिल आहे समजा किंवा एखादी पॉलिसी आहे, तर त्या पॉलिसीवरती एखादं हे आणलेलं आहे, गव्हर्नमेंटचं डॉक्युमेंट आलेलं असतं किंवा ते PRSनं रिसर्च केलेलं असतो आणि त्यावरती ह्यांनी काय केलेलं असतं, डॉक्युमेंट्स तयार केलेले असतात. कुठलं तरी ड्राफ्ट बिल आलं असेल तर त्या ड्राफ्ट बिलवरती काय केलेलं आहे, त्यांनी अनालिसिस केलेलं आहे की हे बिल का महत्वाचं आहे किंवा ह्याच्यामध्ये इश्यूज काय काय किंवा ह्याच्यामध्ये काय करायची गरज लागते. मग हे यांनी PRSनं काय केलेलं असतं, सगळ्या गोष्टी केलेल्या असतात. एखादं एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. मिनिट.
आता इथं टॉपिक्स आहेत बघा. डिस्कशन पेपर्स, एक पॉलिसी नावाचं एक काय तुमच्या इथं कॉलम आहे, त्यामध्ये डिस्कशन पेपर्स सांगलेले आहेत. ओव्हरव्ह्यू ऑफ पॉवर सेक्टर और इम्पॅक्ट ऑफ उज्ज्वल डिस्कॉम assurance योजना, उदय स्कीमचा इम्पॅक्ट काय झाला, और स्टेट ऑफ इंडियन रेल्वेज. नाउ सी, स्टेट ऑफ इंडियन रेल्वेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ. व्हाय? बिकॉज ऑफ द ऍक्सिडेंट विच हॅपन इन द ओडिसा स्टेट. ओडिसा स्टेट मध्ये आता ऍक्सिडेंट झाला. येस, और यू कॅन से रिसेंटली द केस ऑफ द पालघर. RPF, he killed the 4 people. He shot dead them, the passengers, isn't it? So can this report will be important for you? State of Indian Railways महत्वाचं असू शकतं का? सो PRS न हे डॉक्युमेंट बनवलेलं आहे की काय कंडिशन आहे रेल्वेची, मग प्रोटेक्शन साठी काय केलं जातं, किंवा आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी आहे तर ती काय आहे, काय काय इश्यूज चालू आहेत, किंवा जे काही ट्रॅक्स वगैरे ते किती जुने आहेत. तर ह्याच्यावरती काय केलेलं आहे त्यांनी, एक डॉक्युमेंट बनवलेलं आहे. मग ते डॉक्युमेंट वाचून घ्या. मग ह्याच्यामध्ये काही सगळं वाचायची गरज लागत नाहीये, कारण प्रॉब्लेम काय आहे की कधी कधी डॉक्युमेंट्स ते 70-60 पेजेसचे असतात. रादर दॅन दॅट काय करा की समरी वाचा, एक्झिक्युटिव्ह समरी जी असते ती वाचायची आणि शेवटी रिकमेंडेशन वाचायची. याच्यामध्ये समरी वाचली की तुम्हाला कळतं काय इश्यूज आहेत, किंवा जे हेडिंग्स असतात ना ते हेडिंग बघून घ्या. हेडिंग बघितली की तुम्हाला इश्यूज कळून जातात. अगेन, द लँड रेकॉर्ड अँड टायटल्स इन इंडिया इम्पॉर्टंट आहे, विचारलं जाऊ शकतं. पोलीस रिफॉर्म्स इन इंडिया ह्याच्यावरती आहे. स्टेट ऑफ ऍग्रिकल्चर इन इंडिया ह्याच्यावरती एक डॉक्युमेंट आहे. ओव्हरव्ह्यू ऑफ ग्राउंड वॉटर इन इंडिया. महत्वाचे आहेत काय हे टॉपिक्स मेन साठी, ह्याच्यावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. मग आपण ह्याच्यातून डाटा वगैरे घेऊ शकतो का? येस, पॉइंट्स घेऊ शकतो, सजेशन्स घेऊ शकतो, मेजर्स घेऊ शकतो. तर ह्या सगळ्या. आता रोल ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर इन हायर एज्युकेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक अगेन फॉर द GS2 as well as GS3. फंक्शनिंग ऑफ PDS सिस्टीम, फंक्शनिंग ऑफ PDS सिस्टीम. आता बघा, PDS सिस्टीम आणि MSP आय थिंक सो 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 ते 6 वर्ष कंटिन्युअसली प्रश्न आहेत कशावरती, PDS आणि MSP वरती. मग ते त्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहेत. PDS आणि MSP वरती प्रत्येक वर्षी क्वेश्चन्स आहेत. सो नीड टू सी दिस अगेन. फाईन. अगेन, लॉ कमिशन ऑफ इंडियाची एक वेबसाईट बघायची आपल्याला. लॉ कमिशन ऑफ इंडिया बघितले वेबसाईट कोणी? नाही. तर लॉ कमिशनचे रिपोर्ट्स असतात, त्यांनी सुद्धा वेगवेगळ्या इश्यूज वरती अनालिसिस केलेलं असतं. तर त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. से फॉर एक्झाम्पल, इश्यू ऑफ हेट स्पीच. लॉ कमिशनचा रिपोर्ट आहे याच्यावरती, 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ऑन इश्यू ऑफ हेट स्पीच. मग काय हेट स्पीच ह्याच्यापासून सुरुवात होते. व्हॉट आर द डिफरंट रिझन्स. सो मेजर्स काय त्याच्यामध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी काय केलेल्या असतात, अनालिसिस केलेल्या असतात. तर त्या गोष्टी वाचू शकतो आपण. किंवा इवन दो दे हॅव मेड अ रिपोर्ट ऑन दिस लिगलायझिंग द ऑर द रिव्ह्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट 1971 वरती जो काय ऍक्ट आहे तुमचा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट, ह्याच्यावरती लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचा रिपोर्ट आहे. मग नेमकं काय झालं होतं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणजे काय असतं, इथून सुरुवात झालेली असते. इश्यूज कोणकोणते असतात याच्यामध्ये रिकमेंडेशन काय असतात. मग हे महत्वाचं आहे का आपल्याला? आर दिस टॉपिक इम्पॉर्टंट? मग जे रिलेव्हंट टॉपिक्स आहेत त्या वेबसाईटवरती तुम्हाला भेटतात. सी द सिलेबस अँड गो अकॉर्डिंग टू दॅट, आणि ते रिपोर्ट्स रीड करा. जर का तुम्हाला सगळे रिपोर्ट तर रीड नाही करायचं, एक लक्षात ठेवा, सगळे रिपोर्ट नाही रीड करत बसायचे आणि सगळेच रिपोर्ट नाही बघायचे. प्रॉब्लेम काय होतो, सगळे रिपोर्ट करत बसला की सकाळ वेळ तुमचा ह्याच्यात जाईल. तर हे नाही करायचं. महत्वाचे मुद्दे घ्यायचे, उचलायचे, वे फॉरवर्ड बघायचं, सजेशन्स बघायचं, मोर दॅन सफिशियंट. फाईन. नाउ एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉलिटी अँड कॉन्स्टिट्यूशन. आता एक सेक्शन झालेलं आहे, अजून 3 सेक्शन बाकी आहेत आपले. काय डाउट्स याच्यामध्ये? ऑनलाईन एनी डाउट्स? ऑनलाईन स्टुडंट्स? Sir, या. what can we do? For example, that there are various landmark judgments. So how can we select the most important judgments that precisely that the question will be came on them? See, the landmark judgments, the notes are being prepared by different institute. I think so we have also prepared the notes for them. So just I will check it out. If it is present, we can get that document as well, or different institutes have prepared the different
documents with respect to the landmark judgments. So you need to know that landmark judgments. So वेगवेगळे क्लासेस आहेत ज्यांनी ऑलरेडी ते नोट्स बनवलेले आहेत, त्या नोट्स तुम्ही ऑनलाईन ह्याच्यावरनं ऍक्सेस करू शकता. Fine? Or you can join the our mentorship Telegram group as well. So I'll be posting there the documents as well. Fine. So whatever the important things are there, we can just start posting them. Fine. Okay. Yeah. इथं कोणाला डाऊट समोर समजतंय? दीपाली, किरण काय डाउट्स वगैरे? Next is the governance. Now, when we say the governance, so you need to understand what exactly has been there in the governance. So governance मध्ये गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज असतात किंवा इंटरव्हेन्शन्स असतात. Say for example, what are the different steps taken by India or the government of India to tackle the issue of migrants? So it is the social justice as well as some of the governance. So the policies are there, isn't it? काहीतरी पॉलिसीज आणलेले असतील ना हे अचीव्ह करण्यासाठी किंवा हंगरला कंट्रोल करण्यासाठी, ह्या तीन गोष्टी असतात. मग हे पॉलिसीज कोणकोणते आहेत? वुमेन पॉलिसी असेल किंवा चाइल्ड पॉलिसी असेल, एनी अदर पॉलिसीज. So how it has been significant? So whether it has been able to achieve the targets or not, or what are the challenges with respect to that, or what we need to do with respect to that. तर त्या गोष्टी बघून घ्यायची गरज आहे आपल्याला इथं. Yes. So say for example, गतिशक्ती. काय होती बरी गतिशक्ती? Logistic. It was the logistic, isn't it? So it was a scheme for the logistic development in India. But can we relate this topic with GS3? करू शकतो का? Yes. But can we link this topic to the GS2 again? गतिशक्ती, why? Because it is with respect to the overall development. It is with respect to the welfare. It is with respect to the inter or center state cooperation. आता गतिशक्ती लॉजिस्टिक आहे, ह्याच्यामध्ये काय फक्त सेंटरच करू शकत नाही काय? बिकॉज द स्टेट्स रोल इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट हियर. सो इंटरस्टेट अगेन और सेंटर स्टेट रिलेशंस आर अगेन इम्पॉर्टंट हियर. Yes, so we have to connect. We have to connect this topic with different subjects. So we can take the example of production linked incentive scheme. PLI scheme आहे. Yes, can it be linked to economics? Can it be linked to science and technology? Can it be linked to geography? लिंक करू शकतो का? प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज मध्ये आणलेली आहे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा पार्ट होऊ शकतो का? GS3 चा पार्ट होऊ शकतो, इकॉनॉमिक्सचा पार्ट होऊ शकतो का? येस. GS1 जिओग्राफीचा पार्ट होऊ शकतो. येस, टू टॅकल द रिजनल डिस्पॅरिटी आणि ह्या तीन गोष्टी. सो सी हाऊ यू नीड टू सी अ पर्टिक्युलर टॉपिक विथ द डिफरंट डायमेन्शन्स. आणि जोपर्यंत तुम्हाला हे जमत नाही तोपर्यंत तुमचं आर्टिक्युलेशन होणार नाही किंवा तुमचं ते डायमेन्शन्स वाढणार नाही. मग आपण काय करतो, पॉलिटी म्हटल्यानंतर नुसता पॉलिटिकल स्टिक राहतो. सो डोंट मेक दिस एज अन हॅबिट. सी फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स. फाइन. So NGOs, self-help groups and various groups and associations. So what you can do here? So what are the different roles of NGOs, self-help groups? ह्या तीन सगळ्या गोष्टी कराच basically, but try to bring out some of the new innovations you can say, or say for example the best practices. NGO चे नाव लिस्ट डाउन करा आणि ह्यांचं वर्क कोणकोणत्या सेक्टर मध्ये ते बघा. सो वी हॅव नीती आयोग्स डॉक्युमेंट. नीती आयोगचं डॉक्युमेंट आहे माहिती आहे तुम्हाला? बेस्ट प्रॅक्टिसेस, स्टेट्स बेस्ट प्रॅक्टिसेस. वाचले? माहिती आहे कोणाला आहे हे डॉक्युमेंट? So this document includes the different best practices from all over India. So with in different sectors, different sectors. Say for example DBT, direct benefit transfer. कोणत्या स्टेट मध्ये कोणत्या किती चांगल्या प्रकारे हे केलेलं आहे, इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. और विथ रिस्पेक्ट टू द PDS स्कीम, और विथ रिस्पेक्ट टू द फार्मर सबसिडी, एज्युकेशन सबसिडी, सगळ्या गोष्टी ह्या कशा कोणत्या स्टेटमध्ये बेस्ट इम्प्लिमेंट केलेले आहेत, ह्या सगळे एक्झाम्पल तुम्हाला ह्या डॉक्युमेंटमध्ये मिळतील. नीति आयोग document for the best practices, states best practices.
So this document you can take and you can just list out the best practices. So that can be used again. So NGOs पण असंच करू शकता, list out the different NGOs and their role. CRY, बचपन बचाओ आंदोलन. So see the list out, and this can be used as an example in your answers. And what is the role of NGOs with respect to the women? What is the role of NGOs with respect to the children, old age, LGBTQs, environment? So see the different dimensions. So start to brainstorm yourself. जेव्हा तुम्ही ब्रेनस्टॉर्म करायला लागता तेव्हा विचार करायला लागता ह्या गोष्टी आहेत. ठीक आहे. So e-governance again. E-governance. Now the question was asked how the fourth industrial revolution can help in e-governance. विचारला होता. UPSC ना previous years ला मेन्स मध्ये हा प्रश्न विचारला होता, how fourth industrial revolution can help in the e-governance. So what it is trying to do, it is trying to link this e-governance to the technology. So how the 5G can be used for improving the governance in India. So e-governance the ठीक है, but it is linked to different topics or the different subjects with respect to this your science and technology. How e-governance, again, it can be linked to society, issues in the society, welfare, and all these things that can be again linked. So the e-governance जे काही dimensions आहेत त्या गोष्टी बघून घ्या परत. Fine. Role of civil services in a democracy. Very important topic for this year means. Very important topic for this year means. Kamera. The civil services bill which has been passed by Lok Sabha recently with respect to the New Delhi. Yes. So see the Supreme Court judgments with respect to this bill, or previous to this, see what are the different judgments given by the Supreme Court or the judiciary with respect to this particular issue. कोणती केस होती त्या केसचं नाव बघा आणि त्या रिलेटेड मग प्रिपेअर करा की इट इज अन इश्यू आहे तर याचा इम्पॅक्ट कसा होईल. Role of the civil services. So that can be again understood from this angle. Issues between the center and state. आता वेगवेगळे issues आहेत. So there may be the financial issues or federalismचा issue असू शकतो. Yes, we have federal system and all these things. There are different issues with respect to that. Yeah. Division of the power. Separation of power कोणामध्ये असतं? What is the separation of power? What is the difference between separation of power and division of power? Yeah, three organs. Division of the state. Decentralization. Yeah, decentralization. Center and the state is the division of the power. मग याच्यामध्ये काय फरक आहे का? किंवा असं म्हटलं जातं की the list, whatever the union list, state list and the concurrent list, it has to be revisited. It has to be revisited. So whether it is needed, so the 7th schedule of Indian Constitution has to be revisited. So what are the issues or why it has to be revisited? Try to understand that. आता हे 1-2 वर्षापूर्वी करंट मध्ये होतं. From last year it was in current. So you need to understand the 7th schedule. So what are the different issues or what are the challenges coming in front of the India as a democracy? आणि त्याला टॅकल करण्यासाठी तुम्हाला ते काही जे लिस्ट वगैरे आहेत, युनियन लिस्ट आहे, स्टेट लिस्ट आणि कॉन्करंट लिस्ट, ह्याच्यामध्ये काय चेंजेस करायची गरज आहे. हे तिथं लिंक करणं अपेक्षित आहे. मग सेंट्रल स्टेट रिलेशन मध्ये गव्हर्नरचा पण अजून इश्यू येतो, लक्षात घ्या. Governor can be linked to center state relation. Finances, financial division, GST can be linked to center state relation. GST link करू शकतो का? Yes, GST can be linked again. Again, the pandemic, whatever it was there recently, that pandemic again, it is a center state relation. To control the pandemic, you need coordination between center and state. It can be linked to center state relation. What are the challenges to the federalism again? काय काय challenges आहेत फेडरलिझमच्या? आता सध्याच्या करंट मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी चालू आहेत, ते माहित पाहिजे तुम्हाला. Fine. So it is the part of the governance again. So what we need to do here, we need to interconnect the things. Fine. Any doubts here in governance? I'm taking a little fast because we have to cover the other two topics as well. काय doubts इथं? Any doubts? Yeah. You want to go?
You have class at 3 o'clock. Class 10-15 minutes. Okay, I'll complete within before 3 o'clock. Don't worry. 3च्या अगोदर मी complete करतो lecture. Fine. Next is the social justice. Social justice. So when we say social justice, so bring in front of you all the sections of the society. First, what are the different issues which are present in India right now? पहिल्यांदा ते डोक्यात आलं. कोणकोणते sections of the society आहेत किंवा vulnerable sections. So you can call this as the vulnerable sections of the society. So first bring in front of you what are the different vulnerable sections of the society, then start to brainstorm on it. So what can the question can be asked, or what government of India is doing to solve the challenges or issues with respect to this vulnerable section. LGBTQ, yes. So the bill was brought. So you need to understand what is the bill, what are the provisions of it, but what are the challenges with respect to that bill. You need to know that. Say for example, manual scavengers. Is the government trying to eliminate the manual scavengers from India? Yes, but what will happen if they have been eliminated? What about their livelihood? The government has to give them some livelihood, welfare state, or the economic justice has to be given. They have to be given social justice, but also economic justice as well. Social justice, why? Because social stigma is there against them. But economic justice, if manual scavenging is stopped in India, what will happen? What is the issue, or what about their livelihood? Who will provide them livelihood? Then rozgar kon dena. So the government has to give again some of the livelihood. That means it has to provide some economic justice to them. Yes. Or what are the challenges with respect to the manual scavenging, or how the caste system of India is linked to manual scavenging? So link the dots, connecting dots, we can say. Women and child. So different issues with respect to the women. So what are the government is doing to tackle such issues? To see that. So what are the provisions are being brought by government of India, or how constitution is protecting the rights of the women, or how it is bringing the gender equality in India, how the constitution is trying to bring the gender equality. त्या बघा चिल्ड्रनसाठी प्रोव्हिजन्स आहेत का फंडामेंटल राईट्स मध्ये किंवा मग डीपीएसपी मध्ये, इव्हन द फंडामेंटल राईट्स मध्ये, सॉरी फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये, या तिन्ही गोष्टींमध्ये चिल्ड्रनसाठी काहीतरी प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत. तर ते माहित असण्याची गरज आहे आपल्याला. Or the senior citizens. So what the government is doing for the senior citizens again. So these topics again, it can be linked to the society. But here also the questions are asked. SC, ST. ह्यांच्यावरती commissions आहेत. So the constitutional bodies are there. So what is its role and what are its functions? But with respect to this, what are the challenges faced by these commissions? आता वुमेन वरती मागच्या काही वर्षापूर्वी एक प्रश्न आला होता. How this National Commission for Women help to protect the rights, or what are the challenges faced with respect to that commission? अशा प्रकारे काहीतरी क्वेश्चन आला होता. So it is respect to the women. See the PBGTs and the minorities again, and then the migrants. Now from last 2 to 3 years we are seeing the different issues faced by the migrants. So example again we can see one nation, one ration card scheme. The government has brought, isn't it? मग ते ह्या इश्यूज टॅकल करण्यासाठीच आणलं ना. सो MG नरेगा इट हॅज बीन नाउ एम्पावर्ड. वाय? टू स्टॉप द मायग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर. Yes. What government of India is doing to protect the migrant workers again? So it is the part of the social justice. So disabled person. So what are the challenges been faced by disabled? I think so. The second test of our program UMP. क्वेश्चन विचारला होता सेकंड टेस्ट मध्येच ना. येस, सेकंड टेस्ट मध्ये हा प्रश्न विचारला होता की डिसेबल कोणकोणते इश्यूज फेस करतात आणि काय गव्हर्नमेंट करते त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी. अँड देन द हंगर, पॉवर्टी अँड एज्युकेशन. टू टॅकल दिस इश्यूज, हंगर, पॉवर्टी अँड एज्युकेशन, व्हॉट गव्हर्नमेंट इज डुईंग. सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रायमरी एज्युकेशन, with respect to the secondary education or the higher education. So right now we have seen that discussion paper on the role of the private sector in higher education or education in India. तर अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात की काय रोल आहे किंवा गव्हर्नमेंट, हाऊ गव्हर्नमेंट कॅन कव्हर द युनिव्हर्सल
or we can say immunization, or how it can provide the primary healthcare sectors or the healthcare facilities for each and every sections of the society. Your tribal problems काय? So how the hunger can be addressed? So here you can see the National Food Security Act. National Food Security Act. Government of India is doing that, isn't it? तर मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या गोष्टी करत असताना तुम्हाला काय करायची गरज आहे, एक लक्षात ठेवा. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काय आहे नेमकं त्याच्याशी रिलेटेड. सो व्हॉट कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट वुमेनच्या रिलेटेड कोणते प्रोव्हिजन्स आहेत, काय आहेत, चिल्ड्रनच्या साठी काय प्रोव्हिजन्स आहेत. देन द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आणि स्कीम्स कोणकोणते आहेत. व्हॉट आर द government schemes and the policies with respect to this different sections for the society or the vulnerable sections we can say. Then you can come with the way forward जेव्हा आपण प्रोव्हाइड करतो ह्या अशा इश्यूजला, तेव्हा ह्याच्यामध्ये मेन्शन काय करायचं आहे, कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रोव्हिजन्स काय काय, की ह्या प्रोव्हिजन नुसार आर्टिकल 39A हे आपण प्रोव्हाइड करतो. किंवा यू कॅन से द सुप्रीम कोर्ट केसेस अँड लॉज according to the Vishaka judgment, Vishaka guidelines, sexual harassment at workplace can be stopped by Vishaka guidelines. You can mention that judicial judgments, or you can say the different acts. So acts again, parliamentary acts, whistleblower act, yes, RTI or RTE again, right to education. And all these things, or administrative आणि एक्झिक्युटिव्ह लेवलला काय करते नेमकं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करू शकतो ह्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकतो. फाईन. मग ह्याच्यामध्ये आता करताना एक गोष्ट करायची, जेव्हा आपल्याला ह्या प्रोव्हिजन्स आहेत, मग हे नेमकं इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ करतंय का, किंवा एखादी प्रोव्हिजन आणली किंवा एखादं ऍक्ट आणला, बिल आणलं, तेव्हा एक बघायचं की इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ साठी हे महत्वाचं आहे, वेदर इट इज प्रोव्हाइडिंग इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ ऑर नॉट, whether it is technologically enabled, किंवा हे बिहेवियरल चेंजेस वगैरे काय आणते का, लोकांच्या मध्ये काय चेंजेस आणते का, or whether it is making some of the changes in the society itself, and whether it has the long term policies, किंवा लॉंग टर्म मध्ये हे युजफुल आहे की नाही. एक ऍक्ट आणलाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने, पण तो ऍक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस आहे, पण हा लॉंग टर्म मध्ये तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करू शकतो हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे. मग आता जेव्हा करंट अफेअर्स मध्ये जेव्हा न्यूज येतात, तेव्हा ह्या टॉपिक्स वरती जेव्हा न्यूज वगैरे येतात ना, तेव्हा एक लक्षात ठेवा, फक्त वाचू नका आणि हा असं कॉपी पेस्ट करू नका, तर समजून घ्यायला चालू करा की नेमकं हे असं का, किंवा ह्याच्याशी रिलेटेड काय होते नेमकं. जेव्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी कळतात तेव्हा त्या गोष्टी काय होतात, मग तुम्ही की नाही त्याच्यामध्ये आर्टिक्युलेट करून आन्सर्स लिहू शकता, किंवा डिफरंट सब्जेक्ट्सला तुम्ही लिंक करू शकता. फाईन. एनी डाउट्स हिअर, एनी डाउट्स? And the last point is about the international relations. International relations. Most of the questions will be asked from the current affairs itself. Most of the, I think so 4 questions will be there. They will be asked from the current affairs. Most of the questions will be from the current affairs itself. मग करंट अफेअर्स मध्ये वाचताय तुम्ही, ठीक आहे, इट्स ओके, बट थोडंसं बॅकग्राऊंड माहिती असणं अपेक्षित आहे. सो हाऊ वेअर द US अँड इंडिया रिलेशनशिप प्रिव्हियसली, काय रिलेशन्स होते, बिकॉज और हाऊ रशिया इंडिया रिलेशन्स वेअर, हाऊ इंडिया चायना रिलेशन्स वेअर, किंवा इंडिया श्रीलंका असेल, इंडिया साऊथ ईस्ट एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया असेल, किंवा इंडिया इस्रायल रिलेशन्स असतील, इंडिया आफ्रिका असेल, इंडिया गल्फ स्टेट्स असतील, ह्यांच्यावर रिलेशन्स कसे होते, हे थोडंसं बॅकग्राऊंड माहित असणं अपेक्षित आहे. ह्याच्यासाठी क्लासच्या नोट्स रेफर करा. डोंट रीड बल्की बुक्स. बल्की बुक्स वाचू नका, ह्याचा फायदा काय होणार नाही तुम्हाला. एकदा तुम्हाला ह्या गोष्टी समजल्या की बेसिक काय होतं, दॅन यू विल अंडरस्टँड द करंट इश्यूज. करंट इश्यूज मग बघताना काय करा की टॉपिक वाईज जावा, किंवा PYQs पहिल्यांदा बघा की कसे क्वेश्चन्स विचारलेत, हाऊ द क्वेश्चन्स आर बीन आस्क्ड, देन गो अकॉर्डिंग टू दॅट. आणि ह्याच्यामध्ये करताना काय करा की काही, आता इंडियन प्राईम मिनिस्टर हॅज विजिटेड USA, some agreements were signed, isn't it? So some agreements were signed.
So see how that agreement is related to India. How it is related to India. But you can see again Russia-Ukraine crisis, but link it to India. How that will impact India, or what was the stand of India, and how we can say how India can act as a balancing wheel in this issue, or how this Russia-Ukraine crisis has impacted the geopolitical relations across the world. Fine, or how it is impacting India's economy. मग हे वेगवेगळे डायमेन्शन समजून घ्यायचे. मग ह्याच्यामध्ये पेस्टल अप्रोच यू कॅन यूज. पेस्टल अप्रोच. व्हॉट इज पेस्टल अप्रोच? पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक, सोशल, टेक्नॉलॉजिकल, अगेन legal. Yes, so different approaches. ट्राय टू अंडरस्टँड की वेगवेगळे अप्रोचेस कसे आहेत त्याच्यामध्ये. एखादा इंटरनॅशनल रिलेशन जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा हे अँगल्स बघायचे. पॉलिटिकल डायमेन्शन काय, इकॉनॉमिक डायमेन्शन काय. आता सेमी कंडक्टर वरती अग्रीमेंट झालं तर समजून घ्या ते फक्त सेमी कंडक्टर साठी नाहीये, बट इकॉनॉमिक्स साठी सुद्धा आहे. इव्हन द GS1 पार्ट जिओग्राफी साठी सुद्धा आहे. नाउ द G20 समिट, इंडियाज प्रेसिडेंटशिप इन द G20. मग आता हे फक्त आपण बघायचं नाही की G20 चा इंडिया प्रेसिडेंट आहे तर मग हे फायदा कसा आहे इंडियाला. बट सी द डायमेन्शन्स, हाऊ इट कॅन बी युज्ड ॲज अ टूल टू टॅकल द terrorism. Say for example terrorism, or to address the educational issues, literacy issues in India, or poverty issues in India, किंवा circular economy. I think so. टेस्ट 3 मध्ये आपल्या UMP च्या टेस्ट 3 मध्ये हा क्वेश्चन इन्क्लूड केलाय. G20 चा हाऊ द पिलर्स ऑफ दिस अँड हाऊ द सर्क्युलर इकॉनॉमी, how it can help for the circular economy for the sustainable growth. हा प्रश्न आपण मेन्शन केला होता ह्या टेस्ट मध्ये, बरोबर आहे. अगेन G20 can be used to tackle the climate change. Yes, it can be again used to address the other issues like the disaster management. म्हणजे G20 होत आहे हे इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहे, पण ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे डायमेन्शन्स परत आहेत, बरोबर. मग आता ह्याच्यामध्ये बघता काय बघायचं की जर काय अग्रीमेंट्स वगैरे जर कोणते साईन केले असतील तर ते भारतासाठी कसे महत्वाचे. इकॉनॉमिकल पर्स्पेक्टिव्ह असेल, कल्चरल पर्स्पेक्टिव्ह असेल, टेक्नॉलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह असतील, किंवा अजून कोणते असेल, एनर्जी पर्स्पेक्टिव्ह असतील, किंवा क्लायमेट चेंजच्या पर्स्पेक्टिव्ह असेल, तर ते त्या गोष्टी बघा. आता सेमी कंडक्टर म्हटलं की इंडियाची इकॉनॉमिक ग्रोथ होणार, ठीक आहे, पण ह्याचा फायदा पण इंडियाला होईल, पण ह्याच्यामुळे तुमचे इंटरनॅशनल रिलेशन्स पण स्ट्रेंथन होतात. त्या गोष्टी बघायच्या. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट करताना काय करायचं की ऑर्गनायझेशन्स खूप महत्वाचं आहे. ऑर्गनायझेशन्स एक प्रश्न कंपल्सरी प्रत्येक वर्षी ऑर्गनायझेशन्स वरती असतो. आउट ऑफ 4 क्वेश्चन्स 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द ऑर्गनायझेशन. एनी ऑर्गनायझेशन, कोणतंही ऑर्गनायझेशन घ्या, त्याच्यावरती प्रत्येक वर्षी एक तरी क्वेश्चन विचारला जातो. फाईन. आता वाचताना काय करू शकता तुम्ही, द आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू अँड इंडियन एक्सप्रेस. ह्याच्यातले इंटरनॅशनल रिलेशन वरती खूप चांगले आर्टिकल्स येतात, तर ते व्हेरियस डायमेन्शन्स कव्हर करतात. एक्सप्लेन पेज असेल, किंवा एडिटोरियल पेज असेल, किंवा ओपेड पेज असेल, तर याच्यामध्ये ना वेगवेगळे डायमेन्शन्स कव्हर केले जातात. तर ते वेगवेगळे डायमेन्शन समजून घ्यायची गरज आहे. आपण एकच डायमेन्शन नाही बघायचं, तर वेगवेगळे डायमेन्शन्स बघायचे. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये जे काही वे फॉरवर्ड वगैरे प्रोव्हाइड केलं जातं, तर ते वे फॉरवर्ड और that way forward can be used as it is in your answers. Fine. So see this, the dimensions or linking the current affairs to the static, or how the static has to be done again. So it is a mixture of both. So that whenever you are starting with the polity, it should be an integrated approach. Pre cum mains. It should not be completely prelims, or it should not be completely mains. So in the UMP program, we just guide in the same way. मेंटरशिप प्रोग्राम मध्ये आपण हेच सांगतो की तुमचा अप्रोच दोन्हीकडे कसा असला पाहिजे, की पूर्व परीक्षेला आणि मुख्य परीक्षेला कसा असला पाहिजे. Isn't it? In that way we go for the balancing of the answers. So in the next week, most probably we'll be taking a lecture on how to prepare for the GS3. Okay. So these 2 topics will be covered, 2 papers will be covered. The preparation and all these things, that is very much important. कारण आतापासून आपण पॉलिटीला किंवा इकॉनॉमिक्सला चालू केलेलं आहे. सो वी हॅव टू कव्हर दॅट फर्स्ट.
because this international relations or economics, it is a year long process. म्हणजे आज काहीतरी होते आणि 4 दिवसानंतर परत काहीतरी बदल होतो त्याच्यामध्ये किंवा ऍडिशन होत राहते, त्यामुळे ते समजून घ्यायची गरज. फाईन. एनी क्वेश्चन्स समोर? समजलं का समोर सगळ्यांना? ऑनलाईन एनी डाउट्स? If no doubts, we will stop it here. Hope so. थोडाफार फायदा झाला असेल तुम्हाला. Yes. So next week, I think so it will be on Thursday or Friday, same time. We'll be having one more lecture on the GS3 as well. Fine. So it will be communicated to you. Fine. Any doubts? Online, any doubts? See, data protection bill and subcategorization of OBC data protection bill. So they can be asked what is the reason to protect the data, or how it is helping the maintaining the privacy of the citizens, or what the government needs to do again. What steps can be taken to protect the personal data in India? Fine. Or they can ask the data protection bill again. So what are the provisions, or what is its significance, and what are the challenges and the way forward? Or the way forward won't be asked, but they can ask you more suggestions with respect to that. Fine. So you can just search in the mentorship, unique mentorship program. Okay, I will just share my number here. Yes. Fine. काही डाउट्स आहेत का अजून कोणाला? थांबायचं? Fine. We'll stop. Any questions, any doubts? भेटू शकता तुम्ही लेक्चर झाल्यावर. Okay. Thank you.